Sinapecuaro is a term of Chichimeca origin, whose meaning is a place of healing, a place of obsidian, or also a sacred sanctuary. One of the main economic activities of the municipality of Sinapecuaro is the pottery. Besides, that is also a traditional. So the first day we visited a local pottery, where the craftsmen show their process along with their pieces. Sí. Una pieza de esta lleva entre 2 horas y 2 horas y media de trabajo. Pero bueno, aparte de estas 2 horas de trabajo, ya lleva 2 días antes de trabajo. After knowing one of the traditional activities, continues a quiet place, pleasant environment, health provided with its thermal waters that can be enjoyed in its spas. Land conducive to the agriculture of certain vegetables, cereals, and salt extractions that is very appreciated since ancient times for its mineral content. The next stop is the town of Araro, lacustrine region surrounded by mountains, lagoons, and of course the thermal waters. Remembrance for historical events in the different stages of Mexico, an immeasurable religious tradition, has an irreplaceable treasure since that place is the miraculous image of the Lord of Araro. This image has a patronal feast in his honor on the second Friday of the Lent and Saturday of Ascension, varying the exact date. In the time of Noviembre, the fields are filled with flowers, where you can enjoy a quiet and beautiful view. In Santa Clara del Cobre, famous for its craft made from this metal. These towns, the hammer sings, the men work hard and make them proud of their history and traditions. Their trade has given them worldwide fame as hammered copper forgers, an art with deep pre-Hispanic roots. The Felicitas house opened its doors to show the process of the copper elaborations.
Sirawen, town where the weather is cool and the lake is calm. The day begins with a breakfast in which you can enjoy typical Mexican food. A nosotros nos dijiste rojos, pero ya no escuché para cuando le dijiste. This town also has a long tradition of bands that go through the streets to get to the church where the town party takes place. After crossing forests of pines and oaks, the lakes appear enclosed by forested hills and wide ranges. All shades of green comes together in Sirawen. The bright green of the fields, the intense green of the pines, which when reflected in the lake turns dark green. The Purépechas already called it the mirror of the gods, and today it presumes to be the most crystalline lake in all of Mexico. The afternoon continues with a typical Mexican game, Loteria, while waiting for the night to go to the celebration of the town of Sirawen. Food,
dances, pyrotechnics are the attraction of this day. To finish, there is the lining of the castle that dazzles with sparkling fireworks and figures of fire tonight. The next day, tranquility returns in a restaurant near the lake where breakfast is taken. The fireworks. 1st of November, the tour continues, one day before the expected Day of the Dead, passing through the magical town of Pátzcuaro, where we visit the big abutment. Viewpoint of the town that has an extraordinary view from which you can see the town, the lake, and its surroundings. Aquí tengo su teléfono. Que me ayudaras si te valió. Aviéntate, China. ¿Dónde está el restaurante que ya lo hicieron? ¿Dónde? The capital of the Great Purépecha Empire was Tzitzuntzan, whose name means place of hummingbirds. This pre-Hispanic city was undoubtedly one of the largest and most important populations at the arrival of the Spanish. A place from where the most important political, economic, and religious decision of a wide territory that covered almost the entire state of Michoacan This archaeological site also has a museum where pre-Hispanic pieces are found, as well as crafts, accessories, and costumes. Nearby is the restaurant, the Yacatas, place with a theme where you can enjoy Mexican food. Que vienes a... No, yo no. No, es ahí donde lo llevaron, ahí ven mucho...
The celebration of the Day of the Dead begins from the first day to dawn. On day 2, Tzitzumzan is filled with traditions, music, and craft stalls according to the date they are in the streets. The ceremony begins in the main atrium. Many families remember their loved ones. Each element placed on the altar has its own meaning and importance. Copal and incense represent the purification of the soul, and it is the aroma that it is able to guide the deceased to their offerings. The ceremony begins in the main atrium. Many families remember their loved ones. They arrive at the temple dressed typically in the company of mariachis, bands, trios, and other local music groups, and offerings for the deceased. Once gathered, the families celebrate the Mass. From the church, the families dance to the cemetery, which is filled with light and flowers. Music and prayers are here. In this, families await the arrival of their deceased. The candles are lit, the fire that represents the light of the road of the animas in their return to the earth tonight. Tonight, the lot is the island of Union. Which also has a pantheon where local families adorn and await for sailing. The difference is that on the island the night is quieter. There is no music. Only the sounds of nature accompany people in the spiritual moment. The morning arrives of November 2. The pantheons dawn, adorned and colorful. Even the animals have already arrived.
mandarina. The next stop is Pátzcuaro. To have breakfast in the Camino Real, traditional themed restaurant that is adorned with cempasúchil flowers. Plaza Vasco de Quiroga, one of the attractions of Michoacan. The Tianguis, where people from different locations, town and cities come to sell the craft to this place. The portal of the square is filled with sweets with the theme of the dead day. Also in this portal is the popular and delicious Pátzcuaro ice cream that is essential to try if you visit the place. The time to leave the island of Union arrives. Amen, escucha solo tu sonido. Katutsu guapia, katutsu paloata, escucha y si shute katakaitsu. Que escucha no me la ya, escucha siempre es esta vuelta, porque tú eres grande, poderoso, solo tú, Katutsu. We continue visiting Morelia. The Temple of San Diego that has its interior magnificently decorated by the local craftsman Joaquín Horta in 1915. Full of diverse floral forms dominated by pink, red, and gold. I really, the purpose of this trip is so that Americans can finish with their arrogance, that they don't think that they are better than Mexicans, that Mexicans are just as good as Americans. And so I just, that's what's that's what's in it for me, that I think of that. And so I just think that this proved it.
estoy muy agradecida con mis primos, con Jackie, por habernos invitado e incluido en este hermoso grupo. Para mí fue una experiencia muy bella el estar conviviendo con Mar y Rita y Aileen y Jackie. En especial porque somos hermanos de alguna manera y con tradiciones y una cultura diferente. Yo nunca había hecho este recorrido, aunque nací aquí en Michoacán, pero me gustó muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, si me volvieran a invitar, de verdad yo volvería a participar, sí. O sea, todas las tradiciones de los purépenchas, desde Santa Clara del Cobre, todo el recorrido que hicimos, las iglesias, está con el señor obispo, fue algo también bonito para mí. Saber que ya los ubican, los reconocen a ustedes, las comidas. Muchas gracias. Muy bonito, muy bonito. Me voy con una gran experiencia de vida, con este recuerdo que hicimos de todos los pueblitos mágicos aquí de Michoacán, la interacción que tuvimos todos de una de otra forma, aunque no entendíamos mucho el idioma, pero nos sentimos hermanos, ¿no? Amigos tan así que también aquí aprovecho para invitarlos, hacerles la invitación para que regresen a México y regresen a nuestra casa, que nosotros estamos en Toluca, Estado de México. Ahí también hay mucho para recorrer, muchas cosas muy bonitas. Y les agradezco a los anfitriones, ¿no? A Jackie, que es la organizadora de este tour, con Harry, Patti y sus hijas. Y bueno, y con todos los que estuvimos presentes en todo este tour, con Gis, ¿no? Que también estuvo detrás de nosotros ahí, buscando las mejores tomas, ¿verdad? Muy, muy, muy bonito y esperemos vernos próximamente en otro tour seguramente. Gracias por visitarnos y muchas gracias por estar. Son muy buenas personas todos y me encanta convivir con ustedes. Y cada vez que hacen esto me voy más encantada de ser mexicana. I'm very happy to meet you guys. It's great. I'm glad. What else? I really enjoy the time we have together. Yeah. We really make a connection. And also, I really love my country, the traditions, the food, everything. And thank you very much for your friendship. Y valió la pena faltar a la escuela. También soy mitad, mi herencia, mitad mexicana, mitad alemana. Y entonces también no tengo mucho estar aquí y que esto es algo que para mí abro mis ojos de muchas cosas. La cosa mejor es la gente que es parte de este grupo y que cada uno de ustedes me regalaron algo con Mitzi, ella es mi diccionario. Entonces, que cuando yo no tengo palabras siempre me da. Y ella es mi hermana de joyas. Es que siempre ella tiene oídos que a mí me gusta también. Debemos ir a comprar estas próximas y que Marta con tanta alegría siempre tiene muchas cosas y está muy amable. Y Adriana, a ti me parece otra estudiante de mi escuela y es tan bella y lista, ¿verdad? Y ella también es diccionaria que yo mismo soy pero Jackie es una amiga hace tanto tiempo, ¿verdad? Y entonces es algo muy bueno estar en otro lugar y en otra manera que yo puedo conocer a ella más. Y Terry es como mamá
nosotros. También hay choferes. Que yo puedo, I don't know the words, que yo puedo, I can joke with que yo puedo. Es mucho más que chofer. Y mi hermana aquí. Gracias. Muchas cosas. Muchas gracias. Hisa. Pero Hisa. Al principio ella estaba entonces, en los últimos días, gracias. Llegó Mixi, está bien. At first, I was a little nervous staying with the family since I don't speak Spanish. Okay. But Al principio estaba muy nerviosa estar con la familia porque no hablo español. but Lourdes and Benito were just so kind and so generous and so Muy welcoming generosos, Lourdes y Benito. that my nervousness went away quickly. Se fue nervioso. And I very much enjoyed seeing the country and experiencing the people and the culture here. La gente y la cultura, Enjoying the good food, la comida buena. but most of all, getting to know you all. A todos, sí, ¿verdad? Y también él me dijo que en la iglesia esta, I'm sorry, that when he was in yes, that he said earlier that the time at the church con the fireworks y sí, y la música fue una cosa. Yeah, also thank you very much for Taking care of us. People, yes, for Yeah. taking care of us, and also want to thank my translator. Gracias. And then finally, like to extend the invitation if anyone should come to Milwaukee. Sí, si quiere venir y a visitar a nosotros. But strongly recommend they come in summer. not En el winter. verano y no en el invierno. Mucho frío. ¿De verdad? Sí, sí, sí. Okay. En la vida muchas cosas que agradecerle a Dios, a la vida, al universo. Le doy gracias por esta conexión. Le doy gracias a Jackie y a mi suegra por hacernos parte de su creación. Porque gracias a esto tenemos buenos amigos Sí. que extrañamos con el corazón. Y que gracias por su contribución. Porque cada vez que vienen nosotros nos alimentamos de ustedes y espero que también mi contribución a esa sea muy satisfecha y llena de amor, porque eso es lo que somos nosotros. Nuestra familia, nuestras hijas, mi esposo, mi suegra y bueno, muchas gracias. Lloro no porque estoy triste, sino porque estoy alegre, porque si vieron en nuestro recorrido, a pesar de la muerte es dolorosa, también la llenamos de alegría y festejamos y honramos lo que nuestros ancestros han dejado para nosotros. Y yo le doy muchas gracias también a mis ancestros por todo lo que me ha dado llevo en mis años. Y bueno, gracias. Con mi mamá, con Patti, porque es parte de mi brazo derecho, que me ayuda y me apoya en todo. Siempre elegimos los lugares más bonitos, que a veces no hay tantos turistas, cosas que en ningún otro tour pueden ver. Que vamos a lugares que no van, como el Mirador, o muchas cosas que vamos. Entonces siempre tratamos de que estén felices, que estén contentos. También me dio mucho gusto que vinieran mis primas, porque es diferente la interacción de los de Sinapecuaro, los de Toluca, Milwaukee, San Francisco. Somos un grupo muy variado. Entonces, muchas gracias, espero que les haya gustado todo. Todo. Y
Les mando un beso a todos. This was not my first time in Mexico. It reaffirmed for me the extraordinary, what's the word I want to use? When people create things almost from nothing, you know, it just, I'm just very overwhelmed by the spirit of people in Mexico. And there's this, we can do anything. No matter what happens, I always feel as though it will be taken care of. Someone will figure it out. Yeah. And so I get very relaxed when I'm here because I don't feel as though I have to negotiate my way or navigate through a hierarchy. It's just whoever comes along will help us or help me, whether I'm here by myself or in a group. So I love that adventure, that spirit of adventure in Mexico. And it reaffirmed that. The ingenuity, that's the word. Ingenuity of the Mexican. And it's such a beautiful country. Oh. Beautiful. And one other thing I wanted to say, what was really fun, is coming back to people like Terry. Yeah, I felt like I had a friend here, and Patty and Adi. Pues muchas gracias por haberse arriesgado a venir a donde no sabían qué era, qué iba a pasar. Sí. Espero que todo les haya salido muy bien, hayan estado muy a gusto, que estén con ganas de regresar algún día. Y en sus casas donde estuvieron, que hayan estado muy a gusto, muy contentos. Pues aquí estamos Jackie y yo para recibirlo. She's really happy that we came and that we took the risk of coming even when we did not know how it was going to be or what was going to happen. It's that she hopes will come back sometime. Esperemos que regrese. Y gracias por estar aquí, somos una familia todos. Pues primero que nada, muchas gracias a todos por estar aquí, somos parte del grupo Conocer y más que eso somos parte de la familia Medina Caballero y pues yo siempre he dicho que somos más que una bandera, somos más que un color de piel, somos más que un himno nacional, somos personas con sueños, con amor y que pues al final de cuentas todos nacimos para amar y yo les doy las gracias por venir a darnos la oportunidad de sentir esa conexión humana que debemos de tener todos. Y pues también quisiera pedirles que les dijeran a sus amigos pues que nos recomienden porque es como alimentamos esta familia, es como seguimos creciendo y el día que quieran venir, su casa, mi casa es su casa. Pues creo que fue una experiencia muy linda y pues me llevo como un muy buen recuerdo de cada una de las personas con las que estuve en este viaje. Todos me apoyaron mucho y nos reímos y pues conocimos muchas cosas también. Entonces, gracias por venir. The beauty of Michoacan, traditions, people, brotherhood, a trip full of culture where in addition to taking experience, have also found a family.